Morning. Good morning to all of you. Subha Udayasanak ඔබ සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක් තාම join වෙනවා. So you are joining to a live program of MasterMind YouTube channel. MasterMind YouTube channel එකේ live program එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අද. ඉතින් කට්ටිය join වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතියි කීප දෙයක් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ how to face hyperinflation, right? How to අධි උද්දමන තත්ත්වයක් තියෙන අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද ඒකෙන් බේරෙන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. right? එතකොට දැන් hyperinflation අධි උද්දමනයක් තියෙනකොට අපි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉස්සලා දැන් ගොඩක් මේ YouTube channel එකේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි දකින්න දේ mainly අපි stock market එක ගැන කතා කරනවා. සල්ලි ගැන කතා කරනවා. right? So good. Dumindu has joined. Thank you. Dumindu. මම chat එක පේනවා ඉතින් නේද? ඔයගලන්ට මම chat box එකේ එනවා නේද? right. ඉදුනිල් join වෙනවා. Hi, good morning. chat box එකේ join වෙනවා. රංග දාලා තියෙනවා hi කියලා. hi රංග. මම දැන් live chat එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා 18 දෙනෙක්. ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලුත් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් කියන්න ඕනේ if you like to do it in English, if you want any English explanation, you can ask me, then I can do it in English. And if you like to do it in single explanation එකක් අවශ්‍ය නම් සිංහලෙන් දෙයක් කියන්න මම ඒක කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ live එකේ අරමුණ තමයි main number one is to help you to solve your problems. Right? Some people have invested in the stock market. Some people have got stuck in the stock market. The stock market එක අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ? අනේ මේ දේවල් මම කතා කරනවා. එතකොට hyper inflation අති උද්දමන අවස්ථාවක අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ටික. ඉතින් අරුණ join වෙලා ඉන්නවා. Thank you Aruna for joining. Then Shashika say good morning. Yes Shashi, good morning. Shashika කියනවා happy to see you again. Yes, thank you Shashika. You have been a loyal person for MasterMind YouTube channel as well. So thank you for joining. Then අනිත් කට්ටිය join වෙනත් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ පළවෙනි දේ I will start like this. හරිද? මේ program එක මම පටන් ගන්න මේ coin එකත් එක්ක. මොකද්ද මේ? මේ coin එක anybody have idea? මොකද්ද මේ? මම මේ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද කියලා? ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ coin එක මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ coin එක? right? අපි comments ටිකක් දාගෙන යන්න බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන මිත්‍රයෙක් ඉන්නවනේ. After this is live done, if somebody is watching this after this, also leave a comment like on this what is this කියන එක right සමහරවිට මම YouTube channel එකේ මේකේ live එකේ මම කියනවා මොකද්ද මේ කියලා මම මේක තව ටිකකින් කියන්නම් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ comment එකක් දාන්න live chat box එකේ and also දාගෙන යන්න මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන්න live බලන කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහෙන්ොත් comment එකක් දාන්න right so Dilip has joining good morning then Premita has joined Ishula has joined in. Thank you. Mesit has joined. Mesit is a good friend of MasterMind, right? Then Anushka has joined. So Anushka asked whether it is gold. So let's see. Then Iskol asked whether it's, he says run pow mak kela. The answer for this, what is this? Kenek mahatitiyang ini mukadde kela, right? I think අපි බලමු තව තුන් දෙනෙක් වගේ උත්තර දුන්නාන් පස්සේ I will start explaining what is that. Right. So you all are joining to a program we call How to Face Hyperinflation. Part 1 webinar free. Free webinar done today. හරිද මේක free webinar එකක්. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එක join වෙන්න පුළුවන්. ඔගේ යාළුවන්ට join වෙන්න පුළුවන්. Right. So Dashun is saying okay. Ashan is saying gold coin. Dashun says gold coin. Yeah. So ඔයගොල්ලෝ අර උත්තර දුන්නා හරියට. ඉතින් මේක මේ මම මේ gold coin එකෙන් පටන් ගන්නවා. මොකද මේ හේතුව තමයි මේ run පවුමක මිල. Right? What is the price of one sovereign today? That's the question, right? With high inflation. අපි දැන් inflation එක ගැන කතා කරන්නේ. But how to face inflation කියන එකේ අපි හැම වෙලාවෙම negative දේවල් කතා කරනවා වගේ positive දේවලුත් තියෙනවා. When we are talking about this hyperinflation situation. So hyperinflation situation, lot of people get scared and run, right? ඒක අවශ්‍ය වෙන්නත් පුළුවන්, නොඅවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ hyperinflation we cannot control. So අපි මොකද කළ යුත්තේ?
Right. So Rangana says 180,000 plus. Yeah. එතකොට Aruna says gold coin. Yes. Aishi says gold coin. Yes. So you are somewhere right. You are right. So this is a sovereign coin, right? If you can, this when we're talking about hyperinflation, the main thing that we want to talk about, අපි බලන්න ඕනේ මම පොඩි කාලේ මට මතකයි gold මේ sovereign එකක මිල මේ sovereign එකක මිල මම පොඩි කාලේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් කොච්චර මම වයසද කියලා මම පොඩි කාලේ මේක රුපියල් 5200 මේ sovereign එකේ මිල right මගේ දෙමාපියන් මම පොඩි කාලේ මට චේන් එකක් හදලා දුන්නා මට මතකයි ඒ මිල 5200යි ඒක 2015 විතර මට මතකයි මේ sovereign එකේ මිල තිබ්බේ 55000 විතර right දැන් මේක 1,80,000 ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. So look at the growth, huge growth, right? We call that appreciation when we have assets. ඉතින් අපි ගාව assets තිබ්බොත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා මේ ලංකාවේ ඉතාමත් දරුණු ලෙස අපි we are facing this hyper inflation situation, right? ඒ කියන්නේ උද්දමන සීර්ඝ උද්දමනයක් තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් මම මේ goal ගැන කතා කරන්න හේතුව තමයි එකක් තමයි අපි හරි assets වල ආයෝජන කරලා තිබ්බනම් right අපිට බය වෙන්න නැතුව මේකෙන් overcome කරගන්න පුළුවන් right before that I'll ask anybody ඔයගොල්ලන්ට හරි මේ do you think that we are having hyperinflation or not comment එකක් දාගෙන යන්න බලන්න do we have a hyperinflation or not කියන එක right ඒක පොඩ්ඩක් දාගෙන යන්න still I find a very important video for you which I want to share you in the chat box ඒක මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක share කරලා පටන් ගන්නම් right yeah so Sharsha says yes Ishwara says yes Mohammed says Shabik Shabik is joining in another good friend of mine yes so Aishi right Arosha still not right so we are somewhere there so we are at the high sort of going to go to hyperinflation we're almost there but by 2 months අපිට තව 2 months වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ hyperinflation situation right so how to grow your wealth faster than inflation එහෙමත් නැත්නම් රට බංකොලොත් වුණොත් අපේ ආදායම මාර්ග අපේ asset ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා I'll share that link with you all you all can watch that video when you're free then the next one before I go to the topic other topic එක how to face hyperinflation part 1 කියන එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා for the stock market who has invested in the stock market I want to give you some advice so some people stock market එක ආයෝජනය කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මම අපේ videos වලින් stock market videos වලින් කියලා දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම don't put all your money in the stock market right we have to put 100 minus your age ඒ ප්‍රමාණය තමයි stock market එකට දාන්න ඕනේ ඊට මේ stock market එකේ පොඩි පහත බැසීමක් තියෙනවා but අලුතෙන් පටන් ගන්න කට්ටියට it's a very good time for people who starting very newly it's a very good time for example we saw Expo Lanka share went to 100 and few days 180 this 80% return එකක් දවස් දෙකකින් වගේ තිබ්බා 80ක return එක right then when the stock market invest කරනවා නම් you have to put into a long term view මොකද හරිසිය මේ වගේ රටේ මේ වගේ අස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් දේශපාලන අස්ථාවරයක් ඇති වුණොත් when you have a political uncertainty you will have to face and hold your shares without panicking so Sulakshana is joining good morning Sulakshana and then Sachin is joining thank you Sachin for joining so nice to see all of you all once again on the live program right එතකොට then always stock market invest කරන 1 to 3 years horizon එකේ ඉන්න right stock market එකේ already invest කරලා තියෙනවා නම් if you all got stuck right now but you have only 3 options ඔයාලට option තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි do nothing මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව paid portfolio එකක් නම් පැත්තකට කරලා තියන්න විතරයි තියෙන්නේ second දේ තමයි කරන්න පුළුවන් සමහර එක්කෙනෙක්ට මේක stock market එක වැඩක් නැහැ කියලා විකුණලා අයින් වෙන්න පුළුවන් තව එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මේක average down කියන එක right so we can average down in your portfolio right so there was another කෙනෙක් මට කියලා තිබ්බා Roshan you are the one of the only people who are with us to tell what to do in the stock market lot of ගොඩක් කට්ටිය
recommend by සමහර YouTube වලින් recommend කරපු කට්ටිය සමහර අය මූණ පෙන්නන්න නැතුවත් videos ගොඩක් කර stock promote කරලා ඔක්කොම ගිහලා share market එකේ දාන්න කො බිලියනපති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා එන්නේ ওই කට්ටිය දැන් නෑලු. ඉතින් මම දන්නේ ඒකයි ඇත්තද නැද්ද කියලා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් මම අවුරුදු 18ක් මාකට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. මම ලංකාවේ 2006 7 8 ලංකාවේ බෝම්බ ගහනකොට stock market එකේ හිටපු එක්කෙනෙක්. එතකොට 2008 6 7 බෝම්බ ගහනකොට බෝම්බයක් ගහව ගමන් මාකට් එක කඩාගෙන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අප් වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 18ක් මම මාකට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. So 18 years in the stock market. So you don't have to worry at this situation. There will be a small panic situation is happening, right? ඔයගොල්ලෝ රට අස්ථාවර වෙයි කියලා තේරෙනවා. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. but cool එකේ ඉන්න මොකද loss එකට විකුණලා අයින් වෙලා නැහැ. හැබැයි අලුතින් පටන් ගන්න කට්ටියට හොඳම අවස්ථාවක්. මොකද සමහර stocks රුපියල් 100 තිබ්බ share එක රුපියල් 20ට දාලා රුපියල් 20 තිබ්බ share එක දැන් රුපියල් 5.50ට විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right. Then we go to the next one. First part of the discussion we are going to do is how to face hyperinflation. So before that, once again, I'm going to show you this gold coin, right? I don't know if you can see this gold coin, right? So main thing, gold coin එක මම පෙන්වීම අරමුණ තමයි මේක රුපියල් 5200 තිබ්බ gold coin එක රුපියල් 1,02,000ට ගියේ කොහමද? අවුරුදු කීයක් ගියාද? right? එතකොට අපි gold වල ආයෝජනය කරනවාද? මොකද්ද අපි මේ වෙලාවේ hyperinflation කරන්නේ? Right. So for the normal mindset, right? මේ වීඩියෝ එකක් 1000ක් 3000ක් 5000ක් බලන වීඩියෝ එකක් and also you all are joining live in. So Chinthaka is joining. Thank you Chinthaka. Then Shashika Niroshan critical situation කියලා දාතිනවා. I agree with you. Pradeepa Kumari says good morning sir. So yes, good morning to you. Sachin also, Sachin Kanchana is joining. So nice to see you all. Okay. Then how to face hyperinflation අධි උද්දමන තත්වයකදී අපි මොකද්ද කළ යුතු? පළවෙනි දේ, right? What you have to do, the first thing you have to do is to list down your cost, list down your expenses, right? Number one thing you do is list down your monthly expenses, right? Monthly expenses කියලා what you have to do is මම නිකන් ඔයගොල්ලෝ සටහනක් පෙන්නන්න මේක පෙන්නේ දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. So you can put your food, right? කෑම වලට කොච්චරක් යනවද මෙතන May මාසෙ දැන් අද May පළවෙනිදා. Today is 1st of May, right? 1st of May මාසේ පළවෙනි දවසක් අලුත් දවසක් අලුත් විදිහට හිතන්න පුළුවන් දවසක් කිරිබත් කාලා මාසේ පටන් ගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා, right? මොකද මේ දවස තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ. මොකද උද්දාමනේ යනවා අපි කියනවා යම් කිසි දේශපාලනයකට go home කියලා but ඒව වෙයිද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒත් අපි මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් දැනුවත් කරනවා. So what you do is the month of May කියලා මේකේ food rent right මෙතන දාගෙන යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ cost මාසෙට තියෙන cost එක. ඒ කියන්නේ food වලට කොච්චරක් යනවද, traveling වලට කොච්චරක් යනවද, rent or loan වලට කොච්චරක් යනවද, එතකොට water, electricity, වතුර, dinner outing, school fees මොනවද යන්නේ කියලා දාගෙන යන්න, right? ඒක budgeted මේ line එකේ දාගන්න ඕනේ budgeted, then we put the actual. I mean, even this is on a notebook, we have done an Excel sheet. අපි Excel sheet එකක් ලයිස්ට් කරලා තියෙනවා. අපි මම මේ program එක අවසානයේ කියන්නම් අපි program එකක් තියෙනවා. අපි මේ Excel sheet එක ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා සහභාගී වෙන කට්ටියට. ඒතර මම කරන්නේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් කල්පනා කරන්නේ දැන් මේ උද්දමනය තත්ත්වයකදී අපේ YouTube යාළුවන්ට කොහොමද මේක කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් අඩු ගානේ MasterMind YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලොන් හරි මේක දැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ, right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ පවුල් වල කට්ටියට මේක කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් list down කරගෙන යන්න. කොල්ලෙකුයි පෑනෙකුයි තියෙනවා නම් you can do it right now. Otherwise after this video මේ වීඩියෝ ඉවරනම් පස්සේ you all can do that. So we put that month of May. So month of May budgeted column එකේ දාන්න ඕනේ what you expect, right? So what you expect for food. ඒ කියන්නේ if you are thinking okay 20000ක් යනවා නම් කෑම වලට ඒ column එක දාන්න. එතකොට traveling වලට රුපියල් 7000ක් යනවා නම් ඒක දාන්න. ඒකද 7000කින් කරන්න බැරි වෙනවනේ. If somebody is using a vehicle for 7000, I think it might not be enough to even to have full tank. So that there is a problem with that. So we have Shanika joining, Kalana joining, Lucky Vijayarathan joining. So good morning all of you. This is a live program that you are joining to MasterMind YouTube channel.
Then you put the water, electricity, then you put the dinner outings, school fees, you put all the cost, budgeted. Then after that, after we do the budgeted area, month of May, the month of May වලට ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරන්න යන ටික තමයි දාගෙන යන්න ඕනේ ඒ column එකේ. ඊට පස්සේ මේ මාසේ වියදම් ටික සතිපතා on weekly basis you must see whether you can make the payments. Then when you do this budgeted column, right, මේ budgeted column එක කරාම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර වියදමක් මාසෙට යනවද කියලා. මේ වගේ දෙයක් කරලා තියෙන කට්ටිය comment එකක් දාගෙන යන්න බලන්න. Anybody has done this kind of expenses column, something like that? Just put a comment and go to see whether how many y'all have done that. These are very simple things, very simple දේවල්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක කළා නැද්ද කියලා බලන්න මට ඕනාවක් තියෙනවා. So we have Aishi done, Samita done, okay, Farth have done, Jailal has done, good. Dilita has done. Good, some people have this, right? Arosha has done, Pradeepa has done, Aruna Pushpakumar has done, Ashan is done. Good, so we have live Avelina. There are 71 Avelina live. It is very nice to see. Chamil Prasad has done, good. Right, Roshan Udyanga has done. Right, so a lot of people have done. හරි ගොඩක් කට්ටිය කරලා කියලා මට පේනවා. හැබැයි මේක සමහරට දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නා මේක කරන්න මේ මේක කරාට විතරක් නෙවෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා ටෙක්නික්ස් එකට යූස් කරන්න, right? Then අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝගේ ආදායම රුපියල් ලක්ෂයයි, right? ආදායම ලක්ෂයයි. Then අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝගේ ආදායම රුපියල් ලක්ෂයයි, right? ආදායම ලක්ෂයයි. එතකොට දැන් තමන්ගේ වියදම් ලක්ෂයට වඩා වැඩි නම් ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ we should first know whether we are able to manage the cost per month, right? තමන්ගේ ළමයිගේ වියදම් එනවා, තව additional healthcare unplanned ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒතර ලක්ෂයයි නම් තමන්ගේ ආදායම ලක්ෂයයි නම් දැන් වියදම ලක්ෂයට වඩා වැඩි නම් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. අඩුයි නම් ඒත් okay, but දැන් budget එකට end of the month May අවසන්, දැන් අද May පළවෙනිදා. ඒක හොඳ දවසක් පටන් ගන්න. So May පළවෙනිදා අද මේ live video එක ඉවරෙච්ච ගමන් you all do that. ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා බලන්න May අන්තිමට කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝගේ වියදමක් වෙලා තියෙනවද. ඒකට end of the month May 31 නේ, May මාසේ 30 දවස් 31ක් තියෙනවා. ඒතර May 31 වෙනිදා you all should put the actual column. Then you see budgeted and actual whether there is a difference. Then budgeted එකට වඩා actual ගොඩක් වැඩි නම් එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් corrective decision එකක් ගන්න ඕනේ ඊළඟ මාසේ වැඩි නම්. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් corrective decision එකක් ගන්න ඕනේ ඊළඟ මාසේ unnecessary cost මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් unnecessary cost ගැන අපි කතා කරමු. මේ කියන පස්සේ. So ඊට අමතරව බලන්න ඕනේ okay, if your actual cost is much more higher, then මම predict කරා year අවුරුද්දේ last year I predicted that we might go to a hyperinflation situation, high inflation situation where price of goods are going up and the value of rupee is not being taken into consideration. රුපියල අගය ගණන් ගන්න තත්ත්වයකට නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. right? දැන් ඒක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. right? හැම දෙයක්ම උදේ අපිට රාය නිදා ගන්න ගිහිල්ලා උදේ නැගිටිනකොට prices වෙනස් වෙනවා. right? petrol prices වෙනස් වෙනවා. gas prices වෙනස් වෙනවා. හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. right? So Farusano, is there some mobile app for this? Yeah, there are some mobile apps. I will talk about that as well. Yeah, mobile apps with you. Right. So when we have this, when we look at the actual cost figure at the cost figure, may antimata bal the actual cost figure at the cost figure, may antimata baladdi budget එකට වඩා ගොඩක් වැඩි නම් අපි ටික් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ unnecessary cost. ඒ කියන්නේ we call that අනවශ්‍ය වියදම්. So මේ අනවශ්‍ය වියදම් ඇති වෙන හේතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. right? Tishana goods I am late, just join on. Tishana has just joined. Yeah,
got a bit late. Okay, Deshan, that's okay. You must watch the start of this. We were talking about a gold coin initially and how the price appreciated in that. Right. Now what I'm going to say is දෙකක් තියෙනවනේ. එකක් තමයි advertising. මේ forceful advertising වල media බලනකොට, TV බලනකොට, radio අහනකොට, when you are doing watching you all this stuff, you will get carried away with this advertising. We call that just do it advertising නේ. මේක අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් මම සමහරවිට මේ කොල්ලෙක් මේක බලනවා නම් අපි හිතනවා මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කෙල්ලෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඇඩ්වර්ටයිසින්ග් උත් තියෙනවා. right? එතකොට මේ ෂර්ට් එක ඇඳුවොත් you can find a girl. ඊට සමහරවිට girl කෙනෙක්ට කියනවා if you wear this lipstick you can find this man. අන්න ඒක kind of forceful advertising. We call that forceful advertising. So as a chartered marketer as well as I know, when you make forceful advertising මනුස්සයගේ ඔළුවට දාපු ගමන් එයාගේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේක ගන්න. එතකොට මෙයාගේ අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වලට වඩා අනවශ්‍ය වියදම් තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් hyper inflation situation එක high inflation situation එක කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි මම කිව්වා list down your expenses. ඒ අතුරුදොර තමයි මම මේව කතා කරන්නේ list down your expenses. Then ඒක ඇතුලේ you must see the unnecessary cost. Unnecessary cost. Then make a home. You have to do this as a homework. Right? Because before our next live program, this is the part 1. We are doing another part 2 free for you all because I need you to guide you to put you in the right track. So first one, you put all the cost, then unnecessary cost. You can use a red pen like this. Red pen එකක් අරගෙන ඒකේ mark කරගන්න all the unnecessary cost. Then we are going to, in a high inflation, things to do in a high, how to face hyperinflation, අති උද්දමන තත්වයකදී how to face. Number 2, දෙවෙනි කාරණාවට යන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි increase your income sources. Now what happens here? I mentioned you, for example, if your income එක 100,000 නම් කලින් ඔයගොල්ලෝගේ expenses තියෙන ඇති maybe 45,000. That's the we are doing an assumption, right? 45,000 expenses. But because this inflation, ඔයගොල්ලන්ගේ අර monthly income 100,000 ම තියෙන ඉඩ තියෙනවා. මේ inflation එකකින්ද 45,000 තිබ්බ monthly expenses එක සමහරට 85,000 මේ වෙනකොට ගිහිලා ඇති. එහෙම ගිහිලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් do you feel that your expenses have gone much more higher? Anybody have gone like that? Just drop a comment to see whether that ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා. අඩු ගන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වියදම් වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා. මොකද තව මාස දෙකකින් මේ ලක්ෂේ ඔයගොල්ලන් හැමෙන ආදායම මම කියන උපකල්පනයක් කරලා ලක්ෂයක් හම්බ වෙනවා නම් 45,000 තියෙන 80000ට යනවා. තව මාස දෙකකින් මේක 1,25,000 දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ ආදායම් සහ වියදම් අතර පරතරය එන්න වැඩි වෙවි යන්න පටන් ගන්නවා. right? එතන තමයි ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. සමහරට මේ ගැටලුව දැනට දැකලා ඇති. ඒක තමයි අපි දකින්නේ. මම දකිනවා ඉතින් අහිංසක මිනිස්සු පාරේ ඒ කියන්නේ පෝලිං වල කන්නේ නැතුව බොන නැතුව ඒගොල්ලෝගේ ගොඩක් පවුල් වලට ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන අපිට පුළුවන් විදිහට අපි උදව් කරනවා මිනිස්සුන්ට. ඒ වගේම මට උමනාවක් තියෙන අඩු ගන්න කීප දෙනෙක්ට මේක කියලා දෙන්න so that they all can save some of your life. මොකද තව අවුරුදු 2-2කින් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ සමහරට මේ අවුරුද්දෙම ඔයගොල්ලෝ middle income වගේ ඉන්නවනම් if you are in the middle income you all can fall into the lower middle income category. Lower middle income category can fall into the poverty category. හරිද? හරි දේවල් කරේ නැත්නම් you all can get destroyed. So be careful. So we have few people saying yes කියන එක, so that is where we are seeing that problem. Then number 2, increase income sources. How to increase income sources? So we have to, if our 100,000 then අපි 100,000 හම්බෙච්ච එකන අපි කියව 1,80,000ක් දැන් ගෙවන්නලා තියෙනවා කියලා වියදම් වලට. එතකොට income sources වැඩි කරගන්න වෙනවා. එක්ක salaries වැඩි වෙන්න ඕනේ. Your salaries have to increase or your other income has to increase. So how do we increase your income? So I'm giving you homework to do. But the homework එකක් දෙන්න ඔයගලන්ට. You all have to do an individual SWOT analysis of yourself. ඔයගලන්ගේ strengths, ඔයගලන්ගේ ශක්ති එක column එකක දාන්න. ඔයගලන්ගේ weaknesses, right? වෙන තැනක දාන්න. Opportunities, threats, right? SWOT analysis එක කරන විදිහට අපේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක free වුණාම බලන්න. එතකොට
ඔයගලන්ට මේ අලුත් ආදායම් මාර්ග හදාගන්න විදිය ඔයගලන්ට තේරෙනවා right එහෙනම් ඒක ෆ්‍රී වුණාම බලන්න එතකොට ඔයගලන්ට මේ අලුත් ආදායම් මාර්ග හදාගන්න විදිය ඔයගලන්ට තේරෙනවා right so next video එකේ අපි එක්කන කතා කරනවා SWOT analysis මේ home you have to do this homework and come when you do this homework and come only I can help you right when I was young මම අවුරුදු 18 තියෙනකොට මම දෙමාපියන්ට බරක් නොවි මට මොනකම තිබ්බා මට ඉගෙන ගන්න right එතකොට ඉගෙන ගන්න සල්ලි ඕන. එතකොට මම කල්පනා කරා හරි ඉගෙන ගන්න සල්ලි ඕනේ මොකද්ද මම කළ යුත්තේ. ඊට පස්සේ මම SWOT analysis එකක් කරා. I did a SWOT analysis on my own. Then I saw okay my strengths are the communication I can talk. Another strength I saw I had knowledge. Then another skill that I had was leadership. So I used these three and in after A-level my A-level 2003 වර්ෂයේ කරේ. ඒක 2004 වර්ෂයේ තමයි මේ MasterMind Institute of Studies කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක මම පටන්ගෙන ලන්ඩන් A-level ලන්ඩන් O-level ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට business studies accounts commerce මම කියලා දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර ඒකෙන් මට මුදලක් ආවා. ඒ මුදල් වලින් මම මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන සාර්ථක වුණා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට තාරණය කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන තරුණයෙක් ඉන්නවනම් තාම 18 19 20 වගේ ඉන්නවනම් අන්න ඒ උදාහරණය අරුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ පුතාට දියණියට මේ කතාව කියන්න. මොකද අලුතෙන් මේ අලුත් පරම්පරාව සමහර කට්ටිය ටිකක් කම්මැලි වැඩක් කරන්නේ. ඒ නිසා අවුරුදු 30 40 ඉන්න පුද්ගලයෙක් වුණත් මේ SWOT analysis එකක් කරාම තමන්ගේ strengths තමන්ගේ ශක්තියින් weaknesses තමන්ගේ weaknesses මොනවද? දුර්වලතා මොනවද? ඊට පස්සේ opportunities මොනවද? opportunities කියන්නේ තමන්ගේ අවස්ථා right? ඊට පස්සේ threats තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන මොකද්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් හොයලා තමන්ටම ආදායම් මාර්ග හදාගන්න පුළුවන්. අපි තව වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙනවා මේ ආදායම් මාර්ග හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Then we have income budget එකක් හදාගන්න. අපි first one we did what? Expenses budget. Second one තමයි අපි income budget එකක් හදාගන්න ඕනේ. අදම බලන්න තමන්ට ලැබෙන ආදායම් මාර්ග මොනවද? right? list එකක් හදාගන්න. එතකොට තමන්ට ලැබෙන ආදායම් මාර්ග වලින් අපි බලනවා පළවෙනි එක තමයි තමන්ට salary එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. තව business කරන කෙනෙක්ට might be getting a business income. So list down. What is your income per month that you are getting? Next one, තව කෙනෙක් පුළුවන් ගයක් දෙන්න නැති rent එකට දීලා ඒකෙන් ආදායම් මාර්ගයක් ගන්න වෙති. We call that house rent කියන එක. House rent ගෙවල් කුලි ලැබෙනවා ඇති. So that is another income source that you are getting. Then the car rent. So sometimes no point putting all of this getting all of this හැම income එකක් ලැබුණට වැඩක් වෙන්නේ අපිට ඒ ආදායම් ටික හරියට කළමනාකරණය කරගන්න ස්කිල් එක නැති වුණා right ඉතින් can you put a comment ඔයගලන්ට පුළුවන් ද කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න වෙනත් ආදායම් මාර්ග තියෙන කට්ටිය salary එකට අමතරව දාගෙන යන්න බලමු කී දෙනෙක් අපේ mastermind YouTube channel එකේ salary එකට අමතරව තවත් ආදායම් මාර්ග තියෙන කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න බලන්න. Yes, Tashan says share market, good. So we have only one person. Can I? Right. Samita says I have two, good. Yeah, Rangana says FD interest, yes, very good. Yes. Shabik says FD interest, good. Crypto and CSC. Worldwood says, Pemit Rasin says yes. Isuru says FD, yeah. So, when I'm talking about income, let's discuss about income. Income sources, interest rates, then you know, 20-25 level, right? So if you can go and lock in, or lock කරගන්න interest rates 20ට වැඩි අවුරුදු 5කට වගේ lock කරගන්න පුළුවන් නම් FDs අපි හිතමු 1 million 10 million වකට හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට easily 2 million හම්බ වෙනවා per annum, right? එතකොට මාසෙ ලක්ෂ දෙකක් විතර interest income එකක් විතර හම්බ වෙනවා. As Susanta says stock market, yeah. So share market only. So share market is only one source. අපිට තව sources ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන්. I'll help you all. ඔයගොල්ලෝගේ skills strengths වලින් මම ගන්නම් how to get the other income sources, especially
එන අපේ අලුත් කෝස් එකක් ඩිසයින් කරනවා private consultation 1 to 1. ඔයගොල්ලන්ට free ලබා දෙන කෝස් එකක්. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මාත් එක්ක 1 to 1 කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ personal financial හදා ගන්න පුළුවන්. right? අපි ඒක මේ program එක අන්තිමට කියනවා. මොකද අපේ ගාව ශක්තියින් තියෙනවා. මේ ඔබ ගාව මේ ශක්තියින් තියෙනවා. you all have these talents in you all. only thing is you all are little lazy. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කම්මැලි. මේක මම එළියට ගන්න ඕනේ. right? මගේ දේවල් ගොඩක් මම අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මම ඩිරෙක්ටර්ස් ලා ලෙවල් එකට පත් කරලා තියෙනවා. I have made my students like who did London O level, they are like directors. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ශාගවුණු දක්ෂතාවයන් අරගෙන income sources වැඩි කරගන්න බලන්න. Let's see how we can do. So we have Janaka said rent income. Faz says yeah, doing freelancing job good. So there are a lot of businesses we can do together also, right? ඔයගොල්ලන්ට free consultations දෙනවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ business වලට connect වෙන්න ඕනේ කාටද කියලා කිව්වොත් මට ඔයගොල්ලන්ව connect කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. අද opportunities තියෙනවා. So this is the first income. So අදි උද්දාමන තත්වයකදී when high inflation happens, your income has to increase. If your income is stagnating, we are having a problem there, right? How much? Sometimes you must be a person earning just 25,000. සමහර 25,000 per year ගන්න එක්ක සමහරට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා ලක්ෂ 5ක මේ ලයිව් වීඩියෝ එක සම ලක්ෂ 5ක ආදායමකට වඩා ලැබෙනවා. ඒත් මදි සමහරට. So we see how we can do that. Right? So second, so we have Shashika, Mayuranga, Janaka, yeah, Gayan. So good. මම දකින්න ගොඩක් කට්ටිය අද income තියෙන මේ අද income තියෙන අවස්ථාවලදී මේක categorize කරගන්න ඕනේ. So we second one was to put your income budget. How much income? So we might say how much income, but how much are you getting? Is the question. අපි දන්නවා හරි අපිට හරි සිනමන් හරි export business එකේ හරි අපි income are you getting? Is the question. අපි දන්නවා හරි අපිට හරි සිනමන් හරි export business එකේ හරි අපි income අපි කොච්චරගෙන අද income how much you are getting per month? If you have idea ඔයගොල්ලන් මාසෙට අද income කොච්චරක් ලැබෙනවද කියලා දාගෙන යන්න බලන්න. අපේ කට්ටිය ඉන්නවනම් දාගෙන යන්න just to see how much we are getting per month, right? If we know how much we are getting, are we satisfied with that? Right? So අපි දැන් hyperinflation happens, we have to continuously keep increasing our incomes. But if our expenses also increasing, it will be no value. So if your income has to increase higher than your expenses, then only you can be in that rich category or rich category එකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙන එතන. Which is better keeping. Yeah, so Harsha Singh asked whether it's good to keep a car or sell it, invest. So I think car prices, but either the car price තව චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Then fixed deposit එකට දානවා නම් කරන්න ඕනේ when you have to get other income. මේ දවස්වල you have to get other income category column එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් other income category වැඩි කරගන්න secrets මම කියලා දෙන්නම්. Overall. Then we go to the third point, right? Third point is we have basic habits, right? Right. Before we go to the third point, there are so Anura says 170,000, so which is good. So one person, Far says 15,000. Okay, good. So there are few people who are getting other income, which is good, but you all should know other income. So Samil Prashad says 85 other income category. Janaka says 50,000. Samita says 20,000. Right? I think බලන්න දැන් ඒක හොඳයි. Right? You all are getting other income, but we have to say අපි බලන්න මේ other income කොච්චරක් ලැබෙනවද කියලා. Otherwise, if you don't know, we will always have a problem. Right? So Prabhat says good morning. So good morning, Prabhat. Thank you for joining. ඔයගොල්ලන් දැන් මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන්න. So Prabhat says good morning. So good morning, Prabhat. Thank you for joining. ඔයගොල්ලන් දැන් මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන මිත්‍රයෙක් ඉන්නවනම් right? මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම අගට බලන්න. මොකද we are talking, have a very interactive session, right, with everybody. And also goes to Janaka says goes to bank loan. Yeah. So if you're taken, so Netmi says yes, you are getting other income, very good. So we are seeing a lot of people getting other income, but අපි බලන්නේ other income කොච්චරක් ලැබෙනවද? එතකොට we said first expenses budget, other income. Now third one, we are talking about you have to have what is basic need, basic habits. Basic habits are normal people, right? සාමාන්‍ය මිනිස්සු තමයි අපි basic habits කියලා කියන්නේ.
එතකොට අපි මේ basic habits ඉඳන් මාරු වෙන්න ඕනේ. We call that professional good habits කියන එක, right? So from basic habits, professional good habits, right? So we have Shamira missed the first session. Yeah, so this is the first. Yeah, so you can make a record kala. We are putting on YouTube. So බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක පොරබදිනවනම් මේ දවස්වල උද්දාමනයත් එක්ක පොරබදිනවනම් එයාටත් මේක වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. මොකද මේකේ ගොඩක් දේවල් අපි මම ෆ්‍රී කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවක අපි වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේක කියලා දුන්නේ නැත්නම් people in the low middle income category can fall into the poverty category, right? මම දන්නේ කට්ටියගේ මොකක්ද අරමුණ කියලා දේශපාලන කට්ටියගේ, but අපි මේ තත්ත්වයට වැටෙන්නේ නැතුව කොහොමද ගොඩ එන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. මේ හරි. Now basic nee habits කියන්නේ what are the basic habits? සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් කරන දේ තමයි he will earn earnings, then spending. සාමාන්‍ය habits මොකද්ද? earnings හම්බ කරනවා, ඊට පස්සේ වියදම් කරනවා. earnings, spending. Third one borrowings කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ණයට ගන්න. මොකද පවුලේ මම කියවනේ පළවෙනි expenses වැඩි නම් ආදායමට වඩා. If your expenses are more than your income, you will have a problem. You will not have cash, so you have to borrow. Then ණයට අරන් ජීවත් වෙන කවුරුත් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ consumption වලට සාමාන්‍ය private, right? Does anybody take on debt? ණයට අරගෙන ජීවත් වෙන කවුරුත් ඉන්නවනම් නිකන් දාගෙන යන්න. මම නම කියන්නේ නැහැ. නිකන් දාගෙන යන්න, නිකන් බලාගන්න පුළුවන්. So when your consumption is high, we saw earnings, then we have spending, then they borrow, right? They borrow කළා තමයි spend කරන්න ඊට පස්සේ. මොකද පවුලේ වියදම් වැඩිනේ, right? අපි හිතමු සාමාන්‍ය පවුලක දරුවෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පවුලක අඩුම ගානේ මට හිතෙන විදිහට රුපියල් 80000ක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා මාසෙකට. මම දන්නේ මම හරි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන දේ තමයි මේක කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ වෙලාව. මොකද ඔයගොල්ලෝ අර අමාරු money trap කියන තැනකට වැටෙන්න පුළුවන්. Samir says, yes, I think it's very useful. Thank you for your knowledge. Thank you, Samira, for the positive comment. Yeah. Right. So, may spending. Then, may normal pudgalya, ඊට පස්සේ තමයි they go into the savings category. Then they go into the savings category. So, earnings, spendings, borrowings, spending, and then only savings. So, this normal person will go at saving. So, when a high inflation situation, අධි උද්දමන තත්වයකදී මේක ඉතුරු කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මේ normal පුද්ගලයා will go into a difficult money trap. So you have to be careful there. So in our next program we are doing is we are going to build your mindset, change your brainwash series කියලා කියන්න පුළුවන්, where we are going to change your bad habits into professional good habits. So what are the professional good habits? Professional good habits are earnings. First thing you will do earnings. Then number 2, percentage has to go for savings. Then third one, you spend. Right? ඉස්සෙල්ලා හම්බ කරනවා, දෙවෙනි එක ඉතුරු කරනවා, ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි වියදම් කිරීම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට borrow කරන අර අනිත් bad habits or we call that basic habits තියෙන පුද්ගලයා borrow කරේ සල්ලි ගත්තේ පවුලේ වියදමට. තමන්ගේ consumption, තමන්ගේ පාරිභෝජනයේ සල්ලි ගත්තේ. හැබැයි professional good habits කියන පුද්ගලයා මේ සල්ලි ටික ගන්නේ මොකක් කරන්නද? මම කියන දේ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නකොට කිව්වේ. gold වල assets වල ආයෝජන කිරීම. right? මේක borrow කළා දැන් inflation at 20 plus තියෙනකොට if you can borrow at 10, right? And you can invest in an asset, maybe gold, බලන්න gold මම නම් කියන්නේ මෙහෙමයි gold I'm just giving one example. If you invest in gold even today, in about 10 years time that will be even 500,000, 1 million, 1.2 million, right? So
මම කියන්නේ ගෝල්ඩ් වල දැන් ඔයගොල්ලෝ ආයෝජන කරත් මේක ලක්ෂ 5ක් 1 මිලියන් වගේ වෙයි සවරින් එකක්. සමහරට මේක මම තියන් මේ වගේ කොයින්ස් කීපයක් මම කලෙක්ට් කරගන්නවා. කලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ gold coins sovereigns levels වලින් ඒ වගේම stock market එකේ invest කරන්න පුළුවන්. stock market එක වෙනම subject එකක්. අපි ඒකත් වෙනම courses තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. So borrow කළා when you borrow you can borrow and either buy dollars or buy the assets. You can buy them බලන්න. කාර් එක වටිනාකම බලන්න. දැන් මම නිකන් ආසාවට 2019 ඔය use කළා Axie එකක් ගත්තා 3.8 ද කොහෙද නිකන් for another family matter. ඒක දැන් ඒක 8.2 වෙලා. So it's double no. ඒක බලන්න මේ වගේ assets keep class 10ක් විතර ගත්තා නම් multi millionaire කෙනෙක් වෙනවා. So we have to use that මම තව යාළුවෙක්ට කිව්වා who was talking about other income sources, strength, weakness, opportunities, threats. We can see he had an opportunity එයාට opportunity එකක් තිබ්බ loan bank loan එකක් ගන්න. ඒකට එයා කිව්වා මංග විශ්වවිද්‍යාල ලක්ෂ 20ක් තියෙනවා මම මොකද කරන්නේ? මං කිව්වා හරි ඔයා ගිහිල්ලා මෙයාගේ දෙයක් කරන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා එයාට ලක්ෂ දෙක use කරලා තව bank loan එකකුත් අරගත්තා තව 1.8 million. එයා 1.8 million අරගත්තේ 10% rate වගේ loan එකට කාර් එකක් ගත්තා 3.8. ඒක එයාගේ මාසේ වාරිකයේ වෙන්නේ රුපියල් 40000යි loan එකේ payment එක. එයා 3.8 වගේ තමයි වාහනේ ගත්තේ. එතකොට එයා 2018 වර්ෂයේ ගත්තේ. එයාට monthly income එකක් හම්බෙනවා ඒ කාර් එක දීලා 95000 හම්බෙනවා. right? එතකොට එයාගේ 45000 bank මතන 45000 වගේ තමයි loan එක ගෙවන්න ඕනේ. 95000 එයාට හම්බෙනවා income එක. car rent income. ඒක බලන්න එතරම් එයාගේ additional income එකක් හම්බෙනවා with a but he has to pay a bank loan. දැන් මේ කායක මම කියවගේ දැන් 9.5 වෙලා තියෙනවා. So what has happened එයාගේ asset value එක double වෙලා bank එක use කරගෙන ගත්ත loan එකත් එයා භාගයට භාගයක් ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා තව අවුරුදු දෙකක් මැද ගෙවලා ඉවරුණාන් පස්සේ ඒ 95000 සමහරට ඒක 95110 වගේ වෙයි with the inflation automatically මෙයාට මේ සල්ලි ටික අද income කියන කැටගරි එකේ නිකන් ගෙදර ඉඳලා ලක්ෂයක් හම්බෙනවා. මම උදාහරණයක් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ තව වාහන දෙකක් ගත්තා නම් ලක්ෂ 2යි තුනක් ගත්තා නම් වාහන ලක්ෂ 3යි. ඉතින් අපි මාසෙට ඇත්තටම අපිට කීයක් ඕනේ කියන ප්‍රශ්නේ අද ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. මාසෙට ඔයාලට ලක්ෂ 4ක ආදායමක් දෝනේ, ලක්ෂ 5ක ආදායමක් දෝනේ කියලා ලක්ෂ 5යි ආදායමක් තියෙනවා නම් or backward calculate. You do a backward calculation and see okay to get 5 lakhs per month income how much you should do now, what you should do right now. Right, so I'm also there to help you අපිත් ඉන්නවා කරට දාගන්න ඒ සම්බන්ධව මේ plans හදාගෙන යන්න right නැත්නම් අපි මේ හැම වෙලාවෙම දැන් සමාජයට අපේ ගෙදර කට්ටිය යනවා මම news සමහර දවස් news දිගටම බලනවා සමහර දවස් දවස් දෙකම බලන්නේ මොකද news බලන්න negative ඒවා නෙන්නේ අපිට ඒ නිසා අපි මේ අලුත් දේවල් ඔලුවට දාගන්න right අපි සල්ලි හම්බ කරගෙන අපි ආදායම් මාර්ග වැඩි කරොත් අපි හම්බ කරොත් අපි කෑවා කියලා කතාවක් තිබ්බා දැන් අපි හම්බ කරත් අපිට කන නැහැ කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි හරියට හම්බ කරොත් හරි විදිහට අපිට පවුලේ කට්ටිය බලාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන දේ තමයි professional good habits ඇති කරගන්නේ කොහොමද? Point number 3 earnings. Then we talk savings, then we save. Earn කියනවා කියන්නේ ඒක මේ අපි හම්බ කරනවා, then we save, then we spend, then we can borrow අපිට borrow කරගන්න පුළුවන් then අපි reinvest then we borrow කරලා අපි invest කරනවා then මේ investing වලින් හම්බෙන සල්ලි තියෙනවනේ when we invest the money we will get income එතකොට when we get this money අපිට මේ සල්ලි ලැබුණම අපි කාල බීල විනාශ කරනවද ඒ ආදායම නෑ ඒකෙන් ප්‍රතිශතයක් විතරයි only a percentage we will take and use for consumption the balance money back again we have to go for reinvesting. So අපි බලනවා අපි තව asset එකක් ගන්න කොහොමද? තව අපි ගෙදර some people's their house they can expand and put a small annex or something. So they can do annex and get some additional rent income. Right? So those 3 points you have to practice. මේ points තුන අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඕනේ. So we talk
how to look into gold coins and all. ඔයගොල්ලෝගේ normal jewelry shops වලත් මේ savarings ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේව guide කරගන්න පුළුවන්. Then we talk about inflation, how to face inflation. Number one, we said list down categories. ඔයගොල්ලෝගේ expenses list down කරගන්න. ඊට පස්සේ SWOT list එක through තමගේ income categories ටික දාන්න. Then how do we take basic habits to professional habits and take it. Then the main objective in this program අපිට මේ mastermind channel එකේ කරන main objective එක තමයි ඔයගලන්ට develop you to be master to manage and grow your own money. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ අරමුදල් ඔයගලන්ට මුදල් හම්බ කරගන්න සහ ඔයගලන්ටම මේ මුදල් කළමනාකරණය කරගෙන යන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම තමයි මේ mastermind channel එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. right? ඔයගොල්ලෝ මේ videos අපි බැලුවා නම් කරලා තියෙන videos share market එක ගැන කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ share market එකේ කොයි වගේ ආයෝජන කරන්න කොහොමද ඊට පස්සේ how to train your mind to become rich and ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි කරලා තියෙනවා. right? So we can yeah, anybody has questions you can ask. Whoever have questions you can ask, then I will tell you what to be done. Then your credit card වල balance තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් දාගෙන යන්නේ. Do you have a credit card balance? So if you have your credit card don't have lot of money invested in credit cards as loans and all, take that money and start paying, right? So we have salary waiting for stock market race. So stock market, so Dimuto, I mentioned at the beginning, the stock market, you have three things that you can do. One is you can exit from the market and put into FDs or gold or some asset. Number two, what you can do is do nothing. That is what you can keep your portfolio, because stock market always you should have a long-term horizon. When a market stabilizes or have issues like this, you have to wait till it recovers. And number three is to average and be in value stocks. And stock market also, you can't be in all stocks. You have to be only specific. I would say mostly dollarized earning assets or dollarized income assets will be the ideal stocks to be in, because dollar shares, dollar income companies will perform very fast, right, than others. So I'm not giving buy or sell recommendations in this channel because it has a different forum for that. You can join for those, right? Do you have how to invest? Yeah, so far as how to invest in gold, so I have done a video. මම link එක ආයි දාන්න. රට බංකොලොත් තුනත් ඔයගොල්ලෝගේ ආදායම් මාර්ග හදාගන්න කොහොමද කියලා. Also උද්දමනයට වඩා වේගයෙන් තමන්ගේ ආදායම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. I share the link here. You all can join to that. Then so part 2 in this session we are going to discuss after you do your homework. දැන් මේ homework කරා කියලා පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න ඕනේ, right? You all should do a comment after I gave you homework to do. ඔයගොල්ලන්ගේ expenses දාගෙන යන්න. ඒක මතක නැත්නම් you should gain මතක නැත්නම් ගිහලා ආයි බලන්න වීඩියෝ එකේ මුල. මේ වීඩියෝ එක online අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒක කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ homework ඉවර කරන් පස්සේ. අර තුනම ඉවර කරන් පස්සේ පල්ලෙන් මේ වීඩියෝ එකේ පස්සේ දැන් නෙමෙයි මේක අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. කමෙන්ට්ස් 50කට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් අපි second webinar free webinar එක ගේනවා about how to face hyperinflation. අපි අද තුනක් කතා කරා. ඉතුරු දෙක ඊළඟ program එක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට සුබ ආරංචියක් කියන්න තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු දෙයක්. Lot of people are requested, Roshan, why don't you with mastermind, why don't you do a nice wealth management certification program where we can manage all our money in one course, to learn how to manage all your money in one course. So we are happy to announce today, 1st of May, first day of a new month, new beginning for all of you all to join. We are launching it today. You can call our hotline and get information. Certificate in wealth management program we are launching. So it will be starting very soon. You can call our hotline and most probably the call will be answered by our coordinator Tasha, or one of our free guys will answer. You can call our hotline or WhatsApp to this number 076 5678 784.
You can call WhatsApp and get more information, right? අපි ඉතින් certificate in wealth management course එක අද launch කරනවා. අලුත් දවසක්, අලුත් මාසයක්, අලුත් පරිච්ඡේදයක් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා certificate in wealth management course එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කලින් join වෙන කට්ටියට register වෙන කට්ටියට special discount එකකුත් අපේ committee එකෙන් organize කරලා තිනවා. You all can get that discount as well. A good discount is being given. You can join that. Also, if you want to immediately get updates on that program, we have a separate WhatsApp group as well created. If you want, you all can join that program. So, right. So we shared another WhatsApp group. A WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලන් join වුණාම certificate in wealth management course එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය අර WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලේසි වැඩේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට call එකක් හෝ WhatsApp group number එකක් 07656787884 number එකට WhatsApp හෝ call එකක් දුන්නාම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. certificate in wealth management course එක සම්බන්ධව. The certificate in wealth management course එක modules 4ක් තියෙනවා. There are 4 modules that will be explained when you call our hotline, and when you join with us we will explain about that. And also in the description, අපි මේ video එකේ description එක පල්ලේ in the description below we will include all the details in the course and all. And also make sure that you do this homework. මේ homework එක අපි අනිවාර්යෙන් කළ යුතුම දෙයක්. මේ අද අපි කතා කරපු දේවල්. මොකද මම කතා කරලා පටන් ගත්තේ 5200 තිබ්බ මේ 5200 තිබ්බ basic gold coin එක, right? 5200 මම පොඩි කාලේ. දැන් ලක්ෂ දෙකකට කිට්ටු වෙන වෙලේ. බලන්න කොච්චර ගුණයකින් වැඩි වෙලාද කියලා. right? ඉතින් අපි මුදල් හරි තැන්වල ආයෝජනය කරේ නැත්තම්, right? හරි විදිහට අපි ආදායම් මාර්ග වැඩි කරේ නැත්තම්, if we don't increase our income, we are going to have issues, right? So we will try to overcome this, right? So there are some questions that are coming. Let's see. Right. I think Umesh Randika has a question. Our basic income එකක්වත් නැහැ. තාම A level කරපු ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් A level කරපු ගමන් කරන්න ඕන දේ ගැන හෝ මම A level ඉවරෙච්ච ගමන් කරන්න ඕන දේ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් උමේෂ් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මැද හරිය පොඩ්ඩක් මම කතා කරලා තිනවා. මේ ගැන සුට්ටක් බලන්න. ඔයාට වැදගත් වෙයි. මම මොකද්ද කරේ කියලා. ඊට අමතරව තව උදව් ඕන නම් අපිට hotline එකට කතා කරලා advice එකක් ගන්න පුළුවන්. Then we have Prabhat. Great, it is online. Yes. So also මේ certificate in wealth management කියන්න ඕනේ මේක online කරාට අපි graduation ceremony එකක් දීලා certificate එකක් award කරනවා. right? ඔයගොල්ලන්ට special graduation ceremony එකක් දීලා මේක award කරනවා. certificate in wealth management course එක participate වෙන කට්ටියට certificate එකකුත් දෙනවා. සහ graduation ceremony එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී YouTube channel එක through live ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා graduation ceremony එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අපි plan කරලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ සින්දු අහන entertainment වුණාට කමක් නැහැ. You can get entertained by watching songs and listening to music and all, but you also have to train your mind. You have to train your mind much as possible. Train your mind how to save money, right? පුළුවන් තරම් සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ කොහොමද? right? අලුත් ආදාය මාර්ග හොයාගන්නේ කොහොමද? මේක හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක වැඩ කරේ නැති වුණොත් තව මම කිව්ව මාස දෙකකින් තුනකින් ඔයගොල්ලෝ අමාරු තත්යකට වැටෙනවාමයි. කොච්චර සල්ලි හම්බ කරත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. So you have to learn how to save your money and grow your money. You have to grow your money faster than the inflation. Inflation is, even they කිව්වොත් 2025 කිව්වට මම හිතන්නේ food inflation is 45%. ආහාර උද්දමනය 45%. ඒ නිසා ඊට වඩා වැඩි වේගකින් සල්ලි ටික grow කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right? ඉතින් අන්තිම වශයෙන් කියන්න ඕනේ do your homework. අද ඉගෙනගත්ත දේවල් වල homework ටික කරන්න. පල්ලෙහාන් comment කරන මේ වීඩියෝ online තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න, ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න කියන්න, අයියලා අක්කලාට බලන්න කියන්න. Learn how to face this hyperinflation. Also, I invite you to join our certificate in wealth management course, which we are launching today, to be participate. Special discounts are there. So next after 50 comments, මේ වීඩියෝ එකට comments 50ක් ඔයගොල්ලෝ homework කරලා නැද්ද කියලා දාලා comment එකක් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න. ඒක කරන් පස්සේ අපේ part 2 එක free education webinar එක දෙවෙනි part එක maybe 2 weeks or next week අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව වටිනා පුද්ගලෙක් එක්ක
කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුදුම වෙයි කවුද කියලා. එයාගේ වීඩියෝ එකකුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මම කියන්න ඕනේ අද මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ මම කතා කරා මම ටීවී එකේ ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරන්න එනවා කියලා. ඉතින් මම හිතුවේ නෑ මට ඉක්මනට හම්බෙයි කියලා. දැන් මම සියත ටීවී එකේ සහ හිරු ටීවී සහ ගෝල්ඩ් FM අප්ඩේට්ස් දෙනවා. ඉතින් මම ඒ අවස්ථාවන් ලබා දුන් සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද හිරු ටීවී එකේ 11:55 නිවුස් එකේ මාව බලන්න පුළුවන්. රටේ ආර්ථිකය සහ කොටස් වෙළඳපොළ ගැන කතා කරනවා. ඊට අමතරව 6:55 නිවුස් එකේ සහ 11:55 හිරු නිවුස් වලත් මම කතා කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ දැනුම අවබෝධය ලබා දුන් අවස්ථාව උදා කරපු MasterMind කණ්ඩායමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ ID එකක් ගෙනල්ලා මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒ වගේම I want to thank each of you all who joined today and also made this a success. So thank you very much for all of you all. So remember, reduce your expenses, see your income avenues, and develop your basic habits to good professional habits. So I wish you all the very best. So Samira, closing remarks, says nice. Thank you very much, Samir. Then Farja says thank you. Then Mohammed Zahir says thank you. Thank you very much. Shabik is one of my good friends from MasterMind members. So thank you, Shabik, as always joining. So stay safe, most importantly, and hope Sri Lanka will be a better country by at least 1 or 2 months with a proper governance. So thank you very much once again. So you can leave a comment, and thank you very much. Be safe. All the best.